ఎస్ డియర్ స్టూడెంట్స్, కిందటి లెక్చర్స్లో మనము ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ కంప్లీట్గా చదివాము. నీట్కు జేఈకి మనకి ఎంసెట్కి ఏ స్టఫ్ కావాలో మొత్తం మనము చేసాము. అదర్ స్టేట్స్ ఆల్సో విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ కర్ణాటక సిఈటీ కైండ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అయిపోయినాయి కదా, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ చదువుకోబోతున్నాము. So let me enter into the lecture. Electric potential and capacitance. What is meant by electric potential and capacitance? So let me check first electrostatic potential. Symbol is given by V, Nana. So what is meant by electrostatic potential if you check here, no? The amount of work done to move a unit charge or test charge from infinity to a specific point inside the field without producing any acceleration. We should not do it. We should not produce any acceleration. Such as with constant speed, we have to bring that fellow. From where to where? From infinity to one point we have to bring. Okay, so potential P equal to infinity is what? Work done to move test charge or unit charge, anything. Test charge means you can take Q naught or you can take 1 coulomb, anything is same, Nana. Divided by test charge means potential V equal to what you can write in this case? V equal to, you can write like work done divided by test charge Q naught, sir. How can you write SI unit, Nana? Joules per coulomb we can write it. Or how can we write CGS unit, Nana? CGS we can write like joules can be written as ergs, na? Ergs per CGS unit, what you can write, Nana? ESU. ESU stands for what, Nana? Static coulomb. Sir, how can otherwise this joules per coulomb also can be written as what means generally volt, Nana? Voltage. Okay, volt we can call it as a. Fine. Sir, can we write the dimensional formula for potential difference means? Potential means we can write, Nana, work done by charge mode, na? So what is work done dimensional formula? M power 1 L power 2 T power minus 2 is the work done formula, sir. Divided by charge. What is the charge dimensional formula we learned in last chapter? A power 1 T power 1 kada. So if we take this to numerator, ఏమొస్తుందన్నా? M power 1 L power 2 T power minus 3 A power minus 1. ఇది మనకి పొటెన్షియల్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వచ్చింది, గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్క్ డన్ బై చార్జ్ మోడ్, టెస్ట్ చార్జ్ మోడ్. ఓకే, Q నాట్ మీన్స్ టెస్ట్ చార్జ్ విచ్ వీఆర్ టేకింగ్. R+1 కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఫైన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ మై పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్? పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్. ఇక్కడ చార్జ్ ఉంది, ఈ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది కదా. డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చదవండి. అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బ్రింగ్ చార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ. ఒక టెస్ట్ చార్జ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది అనుకున్నా ఈ ఫీల్డ్లో. So I want to bring from where to where I have to bring? From infinity I have to bring. Okay, from infinity I have bring. I'm trying to bring this charge from infinity. I'm bringing to here. How to bring that? We need to do some work, na? So but if you observe at infinity, if I check now what is the force, Coulomb force formula between this charge and this charge, what is Coulomb force? General formula we can write F equal to K Q naught divided by distance square, sir, R square. Okay, if you observe that, no? Okay, distance square, d square you take it. If you observe that, no, at infinity what will happen? This force 0. As I'm moving closer, what will happen? Force will be increasing. Why? Because d will be decreasing. As d decreases, force will increase. Means it is constant variable of force ikkada. Variable కదా, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది రెంట్ మధ్యలో, ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందుకే డైరెక్ట్గా అక్కడ నుంచి అక్కడ మూవ్ చేయకుండా మనం ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేయకుండా వేరియబుల్ ఫోర్స్ కదా, వీ షుడ్ గో విత్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్న. ఓకే, ఎక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి డిఎక్స్ స్టెప్ తీసుకున్నాను. ఆ డిఎక్స్ స్టెప్ ఏ దగ్గర నుంచి బి దగ్గరకు చార్జ్ మూవడానికి ఎంత వర్క్ డన్ అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకో. ఏం రాయొచ్చు వర్క్ డన్? సార్ వర్క్ డన్ dW ఈక్వల్స్ టు ఏం రాయొచ్చు? dW ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాయొచ్చు సార్. ఫోర్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ సార్. బట్ ఐమ్ రైటింగ్ ఒక మైనస్ సైన్ అన్న, ఎందుకంటే ఫోర్స్ ఒక డైరెక్షన్ ఉంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది నాన్న. ఓకే, వర్క్ డన్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎఫ్ఎస్ కాస్ థీటా కాస్ 180 is -1. దట్ -1 ఐమ్ రైటింగ్ హియర్. ఓకే, మైనస్ ఎఫ్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఈ రెండు చార్జెస్ ఎంతనా? సో వీ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 1/4 epsilon naught Q. This charge is what, Nana? Q naught, na? Q naught divided by E case lo distance between them is how much, Nana? X. X square we can write it. Okay, let me take this distance is R. Fine. Now what we can do, tell me? dW equal to what we can write a force formula? Minus F. FL is 1/4 epsilon naught Q naught divided by X square, Nana. We should integrate both sides, right? 1/4 epsilon naught is constant, na? So integral dW is equal to what you can write, Nana? Check. Minus 1/4 epsilon naught Q naught I'm taking common. What I'm doing here, integral 1/x square. Sir, how to write the limits, sir? Limits ఎలా రాయాలి? చెక్ చేయి. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమైంది? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వర్క్ డన్ అనేది 0 ఉంది, నో వర్క్ డన్. సో ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫెలో టు ఇన్ఫినిటీ టు, ఇది ఇన్ఫినిటీ నా, ఇన్ఫినిటీ అనుకో. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావడానికి మనకు ఎంత వర్క్ డన్ పట్టింది అనేది. సో W, Nana. It taken W work done to bring it to what distance? From charge to your distance how much? R, Nana. R. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ dW అంటే ఏంది? అందరికీ తెలుసు. ఇంటిగ్రల్ dW అంటే ఏంది? W కదా. సో W minus 0 is going to be how much? W only. W equal to what you can write? Minus 1/4 epsilon naught Q naught ఇంటిగ్రల్ 1/x square dx. ఇంటిగ్రల్ 1/x square dx ఏంటన్నా? x power minus 2 dx కదా. దీన్ని ఏమో రాసుకోవచ్చు మనము
x power minus 2 dx means what you can write? Minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 అంటే ఏమొచ్చిందన్నా minus 1 by x కదా, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. minus 1 by x లిమిట్స్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్, ఇన్ఫినిటీ టు r సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ని ప్లస్ అని రాసుకోవచ్చా మనం? మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ నా ఎస్ 1 by 4 pi epsilon naught q naught into limits what we can write now, upper limit minus lower limit 1 by x you write. If you have doubt now, infinity to r. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయి. w ఈక్వల్ టు 1 by 4 pi epsilon naught q naught, ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ 1 by r మైనస్ నెక్స్ట్ లోయర్ లిమిట్ నానా 1 by infinity. ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫినిటీ ఏమొచ్చిందనా 0. దేర్ఫోర్ వర్క్ డన్ ఏమొచ్చింది మనకి, w ఈక్వల్ టు మనకి ఇది వచ్చిందనా 1 by 4 pi epsilon naught ఏముంది q naught డివైడెడ్ బై r వచ్చిందన్న. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ సార్? పొటెన్షియల్ జస్ట్ నౌ వి డిఫైన్ వాట్ ఇస్ పొటెన్షియల్. v ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ టు మూవ్ టెస్ట్ చార్జ్ బై టెస్ట్ చార్జ్ నా. సో దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూ. పొటెన్షియల్ v ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ మచ్ వి గాట్ నా q naught డివైడెడ్ బై 4 pi epsilon naught r divided by test charge value q naught. If you observe q naught will get cancel. v equal to ఏమొచ్చిందని ఇక్కడ 1 by 4 pi epsilon naught r వచ్చిందన్న డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ q by r. ఓకే, q by r అబ్జర్వ్ చేయి. అదర్వైజ్ 1 by 4 pi epsilon ఏం రాయొచ్చు, v equal to ఏం రాయొచ్చు kq by r అని కూడా రాయొచ్చు అన్న. ఓకే, డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ we got the potential here. How much we got it? 1 by 4 pi epsilon naught by r, otherwise kq by r you can write it. Sir, what is the k value here? K is nothing but as it is from last chapter only. K equal to much 9 into 10 power 9 only. Okay, that is only here also value. Fine, we'll go to next conclusion I'm going to show you regarding this. What we are having a check, potential due to a point charge. A charge q is there at a distance r at a point p chosen. What is the potential mean? Just now I have proved na 1 by 4 pi epsilon q by r. So vp equal to what I can write na kq by r I can write. If I'm having minus q now, instead of plus q, if I'm having minus q, what I can write, vp equals to 1 by 4 pi epsilon minus q by r, vp equal to minus kp by r. Okay, potential at infinity taken to be how much na 0, because kp upon infinity how much, almost 0, right? So that's why potential at infinity taken to be 0. So why you include minus sign means potential is a scalar quantity, sir. How can you tell potential is a scalar quantity? Potential v equal to work done upon charge mode na, test charge, right? Work done is also scalar, charge also scalar, potential also should be scalar. That's why you should consider sign nana, no direction nana. Okay, scalar product or scalar addition only we should do here. Okay, so v equal to w by q naught. We know w equal to what, q naught into v. What is q naught here, sir? Q naught is nothing but test charge or moving charge nana. Okay, the charge which is in moving. For example, 2 nano coulomb is moving, 3 coulomb is moving. ఆ చార్జ్ మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఫైన్, ఇప్పుడు ఏంటంటే వాట్ ఈస్ మెన్ బై పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చదువుతున్నాం మనం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. నథింగ్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఏమి ఇచ్చామో చూడండి ఇక్కడ. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ రిక్వైర్డ్ టు మూవ్ ఏ యూనిట్ చార్జ్ ఆర్ టెస్ట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్. ఒక టెస్ట్ చార్జ్ని ఒక పాయింట్ నుంచి అదర్ పాయింట్ మూవ్ చేయడానికి ఎంతైతే వర్క్ డన్ ఖర్చు అవుతుందో దాన్ని మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటున్నాం అనమాట. ఓకే, డెల్టా వి ఈక్వల్ టు వాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నుంచి బి వరకు తీసుకెళ్తున్నాం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏం రాయొచ్చు, విఏ మైనస్ విబి, లేకపోతే వి ఇనిషియల్ మైనస్ వి ఫైనల్ అని కూడా రాయొచ్చు మనం. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇది ఇనిషియల్, సారీ వి ఇనిషియల్ మైనస్ వి ఫైనల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలా అవుతుంది? ఓకే, ఇది కూడా విఏ మైనస్ విబి కాదు. సో ఏం రాయొచ్చు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్ నా, ఫైనల్ ఇస్ విబి నా. సో వాటి రైట్ విబి మైనస్ విఏ, ఆర్ ఏం రాయొచ్చునా వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్ కూడా అని రాయొచ్చు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ని. సో డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏం రాయొచ్చు, డెల్టా వి ఈక్వల్ వాట్ వి కెన్ రైట్ డబ్ల్యూ బై క్యూ నాట్. డబ్ల్యూ ఈక్వల్ వాట్ కెన్ రైట్ అన్నా క్యూ నాట్ ఇంటూ డెల్టా వి. సార్ ఎల్లియర్ ఈక్వేషన్లో మీరు వి అనే రాస్తారు కదా, వి అనే రాయొచ్చు ఎందుకంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ వి ఆర్ మూవింగ్ రైట్. అట్ ఇన్ఫినిటీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ how much 0, v minus 0 much v only. So delta v or v is nothing but potential difference only in this example ra. Delta v equal to w by q naught na. Send this q naught here, w equal to q naught into delta v, potential difference. Q naught is what na here, test charge or charge which is moving. For example, I'm going to give one conclusion here. Work done by agent equal to minus of the work done by agent equal to q naught into delta v. We proved here with that formula. I'm going to give one summarized formula. Work done by agent equals to minus WC. WC means what force? Conservative force. Conservative force ante enti? Okay, due to electric field charges are moving na, that force. That equal to change in potential energy equal to q naught into delta v. Q naught into delta v ante enna, q naught into v final minus v initial. Sir, what is q naught here? Q naught is test charge na. Test charge means which charge? The charge which is in motion in this example is called test charge. Okay, fine. Let me go to an example here. They have given 4 charges nana here like this. Here one charge, here one charge, here one charge, here one charge they given. Charge q, charge q, charge q, charge q they given. Okay, so this is the diagonal that we take here from here to here.
and here to here. They mentioned that find the potential at O, they're asking Nana. Okay. For example, side length is, they said like root 2a. If this is root 2a, means this is also much Nana, root 2a. What will happen? Check here. This is root 2a. This is also a root 2a. Then what will happen to diagonal length Nana? Check. This will become hypotenuse in this case. Hypotenuse square equal to what we can write? Tell me, Pythagoras rule. Hypotenuse square equals to, you can write like root 2a whole square means what? 2a square plus root 2a whole square, 2a square. Means hypotenuse square equals to what you can write Nana? 4a square. Hypotenuse equal to what you get Nana? 2a. Means total hypotenuse how much Nana? 2a. Means total diagonal is 2a. Means half of diagonal how much Nana? A kada? A sir, A sir, A sir. So ఇప్పుడు ఏం చేసి చెక్ చేయండి ఇక్కడ పొటెన్షియల్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్ అంటే యూ నెంబర్ ద చార్జెస్ యూ వాంట్. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ చార్జ్ సార్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ చార్జ్ సార్, దిస్ ఈస్ థర్డ్ చార్జ్ సార్, దిస్ ఈస్ ఫోర్త్ చార్జ్ సార్. సో దీన్ని ఎనీ టైమ్స్ మనకి జేఈ నీట్లో మోడల్స్ అడుగుతూనే ఉన్నాను. బట్ బేసిక్ క్వశ్చన్, చాలా బేసిక్ క్వశ్చన్. ఓకే. పొటెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ నానా? V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ V4. పొటెన్షియల్ ఈజ్ ద స్కేలర్ నా, యాడ్ ఇట్. డ్యూ టు వన్ వాట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ దేర్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు హియర్ నానా? ఏ డిస్టెన్స్. సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ రైట్ నానా? KQ బై ఏ ప్లస్ సెకండ్ దానికి ఏముంది డిస్టెన్స్ చెక్ చేయి, KQ బై ఏ ప్లస్ నెక్స్ట్ టైం రాయొచ్చు KQ బై ఏ ప్లస్ నెక్స్ట్ టైం రాయొచ్చు KQ బై ఏ. సో ఏమొస్తుంది నేను ఇక్కడ 4KQ బై ఏ వస్తుంది నాన్న, 4KQ బై ఏ. దిస్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఇన్ దిస్ కేస్ నాన్న. సో టోటల్ పొటెన్షియల్ at point O is how much నాన్న? 4KQ by A. So if they given charge value, you can substitute and calculate nana. If we go to next problem, see here one problem they given. Bits are they given, okay? In bits at what they given? 4 point charges. What they given? 4 point charges, sir. Minus Q plus 2Q and plus 2Q given. Okay. Place that one at each corner of the square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of the square is 0. This similar kind of question they asked in JEE also. Fine. Let me take side length root 2a. They did not mention anything. They will get cancelled actually. Okay, that's why I did not mention. Root 2a I'm assuming. Means half of the diagonal will get a na. Potential at point O can be written as what na? Just now we learned na. Potential at point O can be written as what? Due to this what you can write? Minus KQ by a. Because charge also should include. This is a scalar quantity, no direction. Due to this what you get na? Plus 2KQ by a. Due to this charge na? Minus KQ by a. Due to this charge na? 2Q distance is a na? Plus 2KQ by a, which we can take na. So in this case what will happen now? V not equal to minus KQ by a plus 2KQ by a. What will get? KQ by a plus here what will get? Minus KQ by a plus 2KQ by. What will get na? We'll get like this, KQ by a. So according to question, potential at center should be much 0. So what will get na? KQ by capital A is equal to, if it goes to left side what will happen na? Minus KQ by a. AA will get cancelled, KK will get cancelled na. So capital Q equal to what will get na? Minus Q, which we got it. So which option is correct na? Option A is correct. Bit sad question na, very good question. Okay, not difficult question. I said just good question. You have to understand the basics. Ante minchi em ledhu indulo. Fine. ఇది మనకు ఈ మోడల్లో నీట్ అడిగాను అన్న, లిటిల్ చేంజెస్ ఇచ్చాను ప్రాబ్లం మీకు. ఓకే, నీట్లో అడిగాడు. సో ఏమైందంటే ఇక్కడ 4 చార్జెస్ని ఒక రెక్టాంగిల్ ప్లేస్లో బేస్ చేశాడు. ఒక సైడ్ ఎంత 3L, ఇంకొక సైడ్ ఎంత రెక్టాంగిల్కి 8L. ఎగ్జాక్ట్గా అట్ ది సెంటర్ దేర్ ఆస్కింగ్ ఫైండ్ ది పొటెన్షియల్ అన్న. సార్ ఫైండ్ ది పొటెన్షియల్ మీన్స్ అంటే ఏం చేయొచ్చు అంటే చెక్ చేసుకో. ఇక్కడ ఈ టోటల్ ఎంత ఉంది 8L కదా, సెంటర్ అన్నా నేను. సెంటర్ అంటే ఏమవుద్ది, ఇది 4L, ఇదేమవుద్ది 4L. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఏమవుద్ది నాన్న, ఇది 3L ఇది 4L అంటే ఆబ్వియస్గా ఇది ఏమవుద్ది సార్ 5L. పైథాగరస్ రూల్ అప్లై చేయనా. ఓకే, ఇలాగా ఇది 3L ఉన్నప్పుడు ఇది 4L ఉన్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది 5L. ఎలాగా హైపోటనస్గా తీసుకో, చెక్ చేయి నువ్వు. హైపోటనస్ ఈక్వల్స్ టు, సో హైపోటనస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 3 స్క్వేర్ అంటే ఎంత 9 స్క్వేర్ L స్క్వేర్. ఓకే, L స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ మీన్స్ 16 స్క్వేర్ L స్క్వేర్ అంటే 25 స్క్వేర్ కదా. 25 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత 5 కదా, 5L వస్తుంది. సో నేను ఎరేస్ చేస్తున్నాను, ఇది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి 5L వస్తుంది. ఇఫ్ దట్ ఈస్ 5L, దిస్ ఇస్ ఆల్సో మచ్ నా 5L కదా. దెన్ పొటెన్షియల్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇలా రాస్తావు, చెక్ చేయి. పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ O ఈక్వల్ టు డ్యూ టు దిస్ చార్జ్ ఫస్ట్ ఏం రాస్తావు చెక్ చేయనా, మైనస్ KQ బై డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు దట్ చార్జ్. మచ్ ఇస్ దట్ 4L మైనస్, ఇది కూడా మైనస్ కదా అందుకే మైనస్ రాస్తున్నాను. మైనస్ KQ బై డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది 4L ప్లస్ ఈ చార్జ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ చార్జ్ డిస్టెన్స్ ఎంత 5L కదా, ప్లస్ KQ డివైడ్ బై ఏముంది నా 5L ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏముంది నా 5L కదా, ప్లస్ KQ డివైడెడ్ బై 5L. నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నీట్ క్వశ్చన్, లిటిల్ చేంజ్ చేశాను మోడల్. ఆ క్వశ్చన్ మీరు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. V నాట్ ఈక్వల్ టు, నేను దీని అన్నింటిలో ఏం కామన్ తీస్తున్నాను చెక్ చేయి, KQ బై Lను కామన్ తీస్తున్నా. ఇఫ్ ఐ టేక్ KQ బై L కామన్, వాట్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఇక్కడ చెక్ చేయి,
ఇక్కడ -1/4 -1/4 అంటే -1/2 ఉంది. ఇక్కడ 1/5 + 1/5 అంటే +2/5 ఉందన్నమాట. సో వాట్ వీ కెన్ రైట్ V0 = KQ/L 2/5 - 1/2. If you wish, you can take LCM, will get 10 also. So take LCM also, solve this answer, we'll get the potential at that point. Fine. We'll go to next example. AP EMCET లో అడిగాడు చూడండి ఈ క్వశ్చన్. EMCET లో ఇప్పుడు చేసాము, మనకి దాన్ని బేస్ చేసుకొని సేమ్ క్వశ్చన్ మనకి NCERT లో ఉంటుంది, చెక్ చేయను. NCERT బేస్ చేసుకొని అడిగాడు మనకి AP EMCET లో క్వశ్చన్. అందుకే NCERT స్ట్రాంగ్ అవ్వండి, JPIQ స్ట్రాంగ్ అవ్వండి, నీట్ స్ట్రాంగ్ అవ్వండి. ఎవరైతే మనకు EMCET, NEET, JEE రాస్తున్నారో వాళ్ళు. ఓకే, దట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. A rectangular hexagon of side 5 cm. Okay, sorry, a regular hexagon ఉంది, సైడ్ ఎంత 5 cm. నేను ఏ అనుకున్నా దాన్ని. హ్యాస్ ఏ చార్జ్ 10 మైక్రోకూలుమ్. ఒక చార్జ్ ఉంది, అది అన్ని వర్టిసెస్లో సేమ్ ఉంది, 10 మైక్రోకూలుమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ వర్టిసెస్. ద పొటెన్షియల్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద హెక్సాగన్, సెంటర్ దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక హెక్సాగన్ తీసుకుందాం, ఈ చార్జ్ వాల్యూ Q అనుకుందాం. ఓకే, సైడ్ లెంత్ ఏ అంటే ఇది ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఇది కూడా ఏ అవుతుంది, ఇది కూడా ఏ అవుతుంది, ఇది కూడా ఏ అవుతుంది, ఇది కూడా ఏ అవుతుంది నాన్న. Then how to find the potential at that point means what you can write na? Potential at O equal to what you can write na? Due to this fellow KQ/A, due to this fellow KQ/A, KQ/A, same distance, same charge. Any sarla laga 6 times kada 6 KQ/A na. VO equal to 6 times the K value how much na? 9 into 10 power 9 into Q value how much given na? 10 microcoulomb. 10 into 10 power -6 divided by A. A value how much given na? 5 centimeters sir. Means 5 into 10 power -2 sir. So 5 into 10 power -2, how much is that nana? 10 power -2 -6 cancel, how much nana? -4 sir. Okay, -4, if you observe here 5 1 ja, 5 2 ja will get nana. So what will get nana? 9 2 ja. So V0 equal to will get like this, 6 into 9 2 ja 18 kada, 18 into 10 power 9 into 10 power -4. దీన్ని సాల్వ్ చేయి, ఏమొస్తుంది మనకి? V0 equal to ఏమొచ్చింది నాన్న ఇక్కడ 6 into 10 power 18 into 10 power -9 -4 -9 క్యాన్సిల్ చేయకూడదు, 10 power 5 వచ్చింది కదా. ఎస్, 10 power 5 వచ్చింది. V0 equal to 16 into 8 ఏమొచ్చింది నాన్న మనకి ఇక్కడ 108 వస్తుంది చూడు, 108 into 10 power 5. ఆప్షన్స్లో చూడండి మనకి మ్యాచ్ అవ్వదు, అప్పుడు నువ్వు అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఏం అడ్జస్ట్ చేయాలి చెక్ చేయి. V0 equal to 1.08 into 10 power 7 volts అని మనం రాయొచ్చు దీనికి ఆన్సర్. ఓకే, బేసిక్ క్వశ్చన్ మనకి ఎంసెట్లో అడిగాను నాన్న. ఓకే, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ JEE మెయిన్లో అడిగాను అన్న, 8th 2024లో 23లో అడిగాడు, 8th 4లో అడిగాడు. ఓకే, చెక్ చేయండి. ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అట్ ఎ పాయింట్ P ఈజ్ డ్యూ టు ఏ పాయింట్ చార్జ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. చార్జ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు చెక్ చేయండి. ఇక్కడ 5 into 10 power -9 ఈజ్ వోల్టేజ్ V అట్ పాయింట్ P ఫ్రమ్ ద చార్జ్ ఈజ్. డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, డిస్టెన్స్ అయితే ఏం చేయాలి చెక్ చేయి. పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ చార్జ్ V ఈక్వల్ టు KQ/R కదా, R ఈక్వల్ టు KQ/V. దేర్ఫోర్ R ఈక్వల్ టు K వాల్యూ ఎంతనన్నా 9 into 10 power 9 సార్. Q వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో 5 into 10 power -9 సార్. 5 into 10 power -9 డివైడెడ్ బై V వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను అన్న? V వాల్యూ 50 volts అన్న, 50. ఓకే, 5 1 జా 5 10 జా కదా, ఒక 10 ఏమైంది 8 అయింది. సో R ఈక్వల్ టు 10 power 8 to 10 power -9, 10 power -1 ఉంది కదా. సో 9 into 10 power -1. ఓకే, దీన్ని ఏం వచ్చినా 90 into 10 power -2 యూ కెన్ రైటా? ఎస్ సార్, 90 into 10 power -2 meters. ఓకే, 10 power -2 meters is nothing but what you can write. ఏం రాయొచ్చు? 90 centimeters రాయొచ్చు. సో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయిందన్నా? సి. చూడండి మనకు ఒక CETలో, ఎంసెట్లో, JEEలో ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ అడిగారో చెక్ చేయండి. మీకు బేసిక్స్ వచ్చినా లేదా చెక్ చేస్తున్నాను అంతే. ఓకే, సిమిలర్ క్వశ్చన్ AP EMCETలో అడిగాడు కదా, ఇదే క్వశ్చన్ JEEలో కూడా అడిగాడు అన్న. JEEలో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు, వెళ్ళి చెక్ చేయండి కావాలంటే, ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఏముంది క్వశ్చన్ చెక్ చేయండి. The electric potential at a surface of an atomic nucleus. Atomic nucleus having how many numbers? These proton numbers 50. Of radius how much? 9 into 10 power -15 m is. Okay, Q equal to Z into E. Okay, nucleus Z value how much? Here 50 they given na, atomic number 50 into charge of the proton how much? 1.6 into 10 power -19. You multiply na, what will get 8 into 10 power -18, you got it here. Okay, then if you want to find what potential na, V equal to what we can write it na, KQ divided by R sir. So what we can write na, V equal to K value how much na, 9 into 10 power 9 yes into Q value how much na, 8 into 10 power -18 divided by radius value how much na, 9 into 10 power -15. 9 cancel అయిపోద్ది, 10 power -15 -15 cancel అయిపోతే -3 ఉంది, -3 ఇది cancel అయితే 6 ఉంది నాన్న. అంటే ఏమొచ్చింది మనకి ఆన్సర్
6 into 10 power 6 volts వచ్చిందన్న. ఓకే 6 మై బ్యాడ్ ఐ రిటన్ రాంగ్లీ. వాట్ ఈస్ దిస్ 8 రైట్. సో 8 into 10 power 6 volts వచ్చిందన్న. సో ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ చూడండి, ఈ ఆప్షన్. మనకు జేఈలో కూడా అడిగాడు, నీట్లో కూడా అడిగాడు అన్న. సారీ, జేఈలో అడిగాడు, ఎంసెట్లో కూడా అడిగాడు, నీట్లో కూడా అడగచ్చు. ఇదేం పెద్ద కష్టమైన క్వశ్చన్ కాదు, ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి, సాల్వ్ చేయండి. పాజ్ ద వీడియో, ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, డోంట్ వాచ్ ద వీడియో. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమైంది క్వశ్చన్ చెక్ చేయనా. మణిపాల్ యూజీ సెట్లో అడిగాడు, సేమ్ క్వశ్చన్ మన కే సెట్లో అడిగాడు, సేమ్ క్వశ్చన్ మనకి ఎక్కడ అడిగాడంటే కామెంట్ కే కూడా మనకి కర్ణాటక ఎంట్రన్సే, నా అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళు రాయడానికి అనమాట. సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగాడు, జస్ట్ డేటా చేంజ్ అవ్వచ్చు, సేమ్ క్వశ్చన్. మనకి ఎంసెట్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాక్సలరేటెడ్ త్రూ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 200 volts. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడన్నా 200 volts ఇచ్చాడు మనకి. కావాలంటే డేటాను అండర్లైన్ చేసుకోండి, 200 volts సార్. ఇఫ్ ఈ బై ఎం, నాట్ జస్ట్ ఈ నన్నా, ఈ బై ఎం చార్జ్ టు మాస్ రేషియో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ క్యాన్ బి దిస్ మచ్ నన్నా. The velocity acquired by the electron will be, what is the velocity acquired? They just release initial velocity, work done by agent equal to agent, q naught into delta v. ఇందాక రాసాం కదా మనము, ఏజెంట్ అంటే మనము, we are carrying that. ఓకే. సో హాఫ్ mv స్క్వేర్ మైనస్ 0 అంటే ఫైనల్ వర్క్ డన్ బై ఏజెంట్ ని నేను రాస్తున్నాను, ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. హాఫ్ mv స్క్వేర్ మైనస్ 0 ఈక్వల్ టు q naught into delta v నన్నా. సో m ని పక్కకు పంపిస్తే డినామినేటర్కి వస్తుంది, 2 ని పక్కకు పంపిస్తే మల్టిప్లై అవుతుంది. సో v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొచ్చింది చెక్ చేయి. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2 into q by m అంటే e by m రేషియో వాల్యూ ఎంత ఇచ్చానా సార్, 1.6 into 10 power 11 సార్, into 200 నన్నా, 200 సార్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ వాట్ ఐ కెన్ రైట్ అన్నా, v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ థింగ్ 2 into 1.6 వచ్చినా 3.2 into 10 power 11 into 2 into 10 power 2. ఓకే. సో ఐ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, సో 6.4 into 10 power 30 నా. Yes sir. I can rewrite like this, v square equal to 64 into 10 power 12 అని రాయొచ్చు నాన్న. సో v ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందన్న మనకి, రూట్ ఆఫ్ 64 into 10 power 12 అన్న. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 64 ఎంతనా, 8 కదా. v ఈక్వల్ టు 8 into 10 power 12 అంటే ఎంతనా, 10 power 6. ఎస్ యూనిట్ ఏంటన్నా, మీటర్స్ పర్ సెకండ్. కేర్ఫుల్గా చూడండి, మనకి జేఈలో సీట్లో అడిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, ఎంసెట్లో కూడా. ఓకే. విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ నాన్న, ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్ నాన్న. ఫైన్, లెట్ వి గో టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేయండి అన్న, మనకి ఏపీ ఎంసెట్లో అడిగాడు. ఏమడిగాడు చెక్ చేయండి, క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు. వెన్ ఏ చార్జ్ 20 కూలుమ్, ఓకే, నాట్ 20 మైక్రో కూలుమ్ రై, 20 కూలుమ్ ఇచ్చాడు. 20 కూలుమ్ ఈజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ 1 point టు అనదర్ పాయింట్ సపరేటెడ్ బై 0.2 meters. డిస్టెన్స్ అడిగాడు నా, ఇచ్చాడు. వర్క్ ఈజ్ డన్ వచ్చిన 2 joules ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి డన్. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 points? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి నాన్న, డెల్టా వి ఈక్వల్ టు వాట్, లైక్ క్వశ్చన్ మార్క్ దే హాస్ డ్యూ. ఇప్పుడే ప్రూవ్ చేస్తాం కదా మనం, డెల్టా వి అంటే ఏంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ టు చార్జ్ మూవ్ టు ఫ్రమ్ 1 point టు అదర్ పాయింట్, రైట్. సో డెల్టా వి ఈక్వల్ టు, క్వశ్చన్లో వర్క్ డన్ ఏమి ఇచ్చాడు చెక్ చేయనా, సర్చ్ 2 joules ఇచ్చాడు సార్. 2 joules డివైడెడ్ బై చార్జ్ మూవ్ వచ్చినా 20 coulombs. సో 2 by వాట్ విల్ గెట్ నానా, 2 1 2 10 దేర్ఫోర్ డెల్టా వి ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చిందనా, 1/10 volts. 1/10 ఏం రాయొచ్చు, డెల్టా వి ఈక్వల్ టు 0.1 volts అని రాయొచ్చు. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అవుతుంది నాన్న. చెక్ చేసుకోండి, ఈజీ ప్రాబ్లం నాన్న, ఎంసెట్లో అడిగాడు మనకు, చెక్ చేయండి 2020లో. ఫైన్. సో కేరళలో అడిగాడు ఒక ఎంట్రన్స్ క్వశ్చన్, ఒక గుడ్ క్వశ్చన్, నాట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్, ఈజీ క్వశ్చన్. సిరీస్ ఆఫ్ చార్జెస్ గురించి అడిగాడు. 5 point చార్జెస్ విత్ q ఈక్వల్ టు 10 nanocoulomb ఆర్ లొకేటెడ్ x ఈక్వల్ టు 2 meters, 4 meters దగ్గర, 5 meters దగ్గర, 10 meters దగ్గర అండ్ 20 meters దగ్గర 5 చార్జెస్ ప్లేస్ చేశాను నాన్న. ఓకే. చార్జ్ q. ఓకే. వాట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అన్న, పొటెన్షియల్. క్యూ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు, చేయండి, చెక్ చేయండి క్వశ్చన్లో. యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దట్. వాట్ ఇస్ క్యూ వాల్యూ, 10 nanocoulomb ఇచ్చాడు కదా. ఓకే. దెన్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పొటెన్షియల్ అన్న, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఫస్ట్ చార్జ్, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు సెకండ్ చార్జ్, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు థర్డ్ చార్జ్, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఫోర్త్ చార్జ్, పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఫిఫ్త్ చార్జ్. ఏంటి పొటెన్షియల్ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి, v ఈక్వల్ టు kq/r కదా. ఈ క్వశ్చన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని చార్జెస్కి సేమ్ క్యూ ఉంది. నేను డైరెక్ట్గా కామన్ తీసుకోవచ్చు. ఎలా చేస్తున్నాను చెక్ చేయనా, పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఓ అట్ ఆరిజిన్, విఓ ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చునా, kq ఫెటేక్ కామన్ 1/r నాన్న. 1/r వాల్యూ యూజ్ మచ్చరా, 2 4 5 10 అలా ఇచ్చారు కదా. 1/2 ప్లస్ 1/4 ప్లస్ 1/5 ప్లస్ 1/10 ప్లస్ 1/20 సార్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చునా, v0 ఈక్వల్ టు kq టైమ్స్ ది 1/2. 1/2 అంటే ఏమొచ్చిందని ఇక్కడ చెక్ చేయి, ఎల్సిఎం చెక్ చేసుకో. అంతే ఎల్సిఎం ఉంది 20 కదా. 20 1/2 అంటే ఏం మల్టిప్లై చేయొచ్చు, 10తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 5తో, ఇక్కడ 4తో, ఇక్కడ 2తో. ఇప్పుడు చెక్ చేయి, v0 ఈక్వల్ టు k వాల్యూ ఎంతనా, 9 into 10 power 9 సార్. క్యూ వాల్యూ క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. క్యూ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో, 10 nanocoulomb.
10 into 10 power minus 9, sir, into 10 plus 5 plus 4 plus 2. How much is this, sir? 10 plus 5 plus 4 plus 2 ఏమొచ్చిందన్న మనకి 22/20. ఇక్కడ ఒక 0 ఇక్కడ ఒక 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏముందన్న ఇక్కడ 2 1 జా 2 11 జా. సో 10 power minus 9 10 power 9 క్యాన్సిల్ అయింది. ఏముందన్న 11 9 జా 99. ఓకే, 99 volts అనేది వస్తుంది చూడు. సో ఈ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఎయిమ్స్లో క్వశ్చన్ అడిగినా, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇటువంటి మోడల్ యూనిక్ మోడల్స్ అంటాం వీటిని. ఓకే, ఇటువంటి మోడల్ మనకి రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. చెక్ చేయి క్వశ్చన్ ఏమి కూడా చెక్ చేయి ఇక్కడ. ఓకే, x0 2x0 3x0 4x0 5x0 అలా డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఎక్కడ వరకు ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి, నేను డయాగ్రామ్ వేసాను ఆల్రెడీ. క్వశ్చన్ చదివితే మీకు అర్థమవుద్ది. ప్లస్ క్యూ అనేదాన్ని x0 దగ్గర 3x0 దగ్గర 5x0 దగ్గర అప్ టు ఇన్ఫినిటీ, x0 దగ్గర 3x0 దగ్గర 5x0 దగ్గర ప్లస్ క్యూని పెట్టినాడు. మైనస్ క్యూ అనేది ఎక్కడ ప్లేస్ చేశాడు, 2x0 దగ్గర 4x0 దగ్గర 6x0, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ x0s అన్న, 2x0 4x0 6x0 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఫైండ్ ది పొటెన్షియల్ ఎట్ ది ఆరిజిన్ అడుగుతున్నాను. క్వశ్చన్ ఒకసారి చదివినా మీకు అర్థమైపోద్ది. పొటెన్షియల్ ఎట్ ది ఆరిజిన్ అంటే ఏం రాయొచ్చు, V0 ఈక్వల్ టు, మీకు కావాలంటే ఇది 1 అని రాసుకో, ఇది 2 అని రాసుకో, ఇది 3 అని రాసుకో, ఇది 4 అని రాసుకో, ఇది 5 అని రాసుకో, అండ్ సో ఆన్, ఇది 6 అని, అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ రాసుకో మీకు అవసరం ఉంటే. V0 ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ స్కేలర్ కదా, V1 ప్లస్ V2 ప్లస్ V3 ప్లస్ V4 ప్లస్ V5 అని రాయొచ్చు. సో V0 ఈక్వల్ టు V1 వాల్యూ ఎంతనా, KQ/X0 కదా. V2 వాల్యూ ఎంతనా, మైనస్ KQ డివైడెడ్ బై 2x0 ప్లస్ V3 వాల్యూ ఎంతనా, పాజిటివ్ ఛార్జ్ డిస్టెన్స్ KQ/3x0 ప్లస్ ఇది ఎంతనా, ప్లస్ కాదు అది మైనస్ ఛార్జ్ కదా, మైనస్ KQ డివైడెడ్ బై 4x0 ప్లస్ KQ divided by 5x0 plus V6 you consider if you want, all get minus, what is charge value, minus Q na, minus KQ divided by 6x0 and so on, you will get it na. In this what we can take common, check na, KQ by x0 you can take common na. If you take KQ by x0 common, what left, V potential at origin equal to KQ by x0 equal to what will get, tell me here, 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 plus or minus 1 by 6 and so on up to where na infinity. We got this series ra. This series ఏంటంటే actually ln2 series na, KQ by x0 into ఏమొస్తుంది మనకి ln2 అని వస్తుంది నా, ln2 series. ఈ సిరీస్ మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ln2 అని రాయొచ్చు నా, ఒక యూనిక్ సిరీస్ గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో దీని ఆన్సర్లో ఏమిచ్చాడు మనకు, 4 epsilon ఫామ్లో ఇచ్చాడు. అంటే Q by 4 epsilon naught x0 by ln2. సార్ మాకు ln2 ఏంది అంటే గుర్తులేదంటే, మాకు తెలియదు అంటే, నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను సిరీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ln1 plus x ఫార్మాట్ అన్న. ln1 plus x ఫార్మాట్ అంటే ఏమొస్తుంది నా, విల్ గెట్ లైక్ x మైనస్ x square by 2 ప్లస్ x cube by 3 మైనస్ x power 4 by 4 ప్లస్ x power 5 by 5. దిస్ సిరీస్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ అన్న, ln2 ఫార్మాట్ అన్న, ln1 plus x ఫార్మాట్. ఇప్పుడు 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయను, ఇంకేమొస్తుంది చెక్ చేయి. ln1 plus 1 ఎంత, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఇక్కడ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, 1 square by 2 అంటే 1 by 2నే కదా, 1 by 2 ప్లస్ 1 by 3 మైనస్ 1 by 4 ప్లస్ 1 by 5 and so on. If you observe now above series only which will get it, check here nana carefully. Yes nana, ఈ సెషన్లో మనం ఎలక్ట్రిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చార్జెస్ గురించి మనం చదువుకున్నాము. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ చార్జ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఒక ప్రాపర్టీ కదా చార్జ్కి. సో చార్జ్ ప్రాపర్టీ పొటెన్షియల్ అనేది చదువుకున్నాం మనం ఇక్కడ. వాటి బేస్ చేసుకొని కొన్ని న్యూమరికల్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాము. మీరు ఏం చేయాలంటే, సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ క్లాస్ ప్లీజ్ గో అండ్ ప్రాక్టీస్ యువర్ PYQs లైక్ NEET, JEE, EAMCET, KCET కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ ప్రాక్టీస్. ఓకే, అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంటల సింబల్ మీద క్లిక్ చేయండి, such that you will get the notifications immediately, and please share to your friends if it is worthwhile watching. Okay, thank you dears, bye, take care.